Nara, the ancient capital of Japan some 1,300 years ago. Over the centuries, traditional beliefs and religious rituals have been preserved here. There are many sacred sites and numerous intriguing legends. Many of the old ways of worship involve animals, both real and imaginary. In this edition of Journeys in Japan, exploring Nara and the spiritual practices of this timeless heartland. Nara lies 370 kilometers west of Tokyo, close to both Kyoto and Osaka. Peter Macmillan is a poet and scholar from Ireland. He's lived in Japan for more than 3 decades. One of his recent projects has been to translate an anthology of traditional tanka poetry dating from 800 years ago. Hello, I'm Peter. Welcome to Nara in the spring. Nara is a city famous for its ancient temples and shrines. But as you can see, it's surrounded by very beautiful nature. That may be why I've heard that there are animals and other living beings connected with the sacred places of worship in Nara. What is that connection? In this program, I hope to find out. Besides its historic sites, Nara is also famous for its deer. A large herd lives here, and they're always hungry. Peter visits an ancient shrine at the foot of the forest where the deer live. Kasuga Taisha is a UNESCO World Heritage Site. A deer. How are you? Hello. 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 The deer wander freely around the shrine compound. Oh, there's a deer carved into the lantern. There's deer everywhere. There appears to be a deep connection between this shrine and the deer. Kasuga Taisha dates back to the time when Nara became the capital. It was established here to protect the city and to pray for the prosperity of the people. To find out more about the shrine and the deer, Peter speaks to a shrine official. 春日大社にたくさん鹿たちがおりますね。
その理由は何でですか？茨城県の鹿島っていうところから、竹三日月の命様っていう神様が白い鹿に乗ってこの奈良の地に1300年前にやってこられたという言い伝えがあるんです。で奈良の人たちは神様のお使いということで鹿を大事に保護してきているんですね。ですのでこの辺り鹿がたくさんいてるんです。There's one more thing that Peter needs to know. 鹿を飼ってらっしゃるんですか？昔からこの奈良の鹿っていうのは野生の鹿として町の人たちが大切に保護し続けているんです。Peter sets off to find out more about how the deer are cared for. 'Kenichi Utsugi works with a group that looks after the wild deer. 何やってらっしゃるんですか？妊娠している鹿の保護をしようとしています。はい。 Female deer can become aggressive when they are pregnant and may attack other deer or even people. To prevent this from happening, the deer are anesthetized and taken to a safe place. The facility lies within the precincts of the Kasuga Taisha. This area is open to the public. Visitors can view the deer in their compound and even feed them. I'm feeding acorns now to the deer that serve the gods. I hope I'll get the good benefits from this. Usually, this area is closed to visitors, but Utsugi allows Peter inside. Thanks to donations from individuals and companies, the facility also takes care of deer that are injured or sick. 毎日鹿たちのお世話したりしていて、どんな思いでやってらっしゃるんですか？そうですね。1000年以上のもともとはね春日大社の神様のお使いとして大事にされてきた鹿ですけど、その長い歴史をですね、まださらに1000年ぐらい続くように愛されるような、奈良の人にも世界中の人に愛されるような存在であり続けるように、保護しています。はい。なんか動物すごい好きそうだけど。はい、大好きです。はい。There are many poems about the deer in classical Japanese literature, and that brings to mind a particular one by the poet Saigyo. The moon rises over Mount Mikasa, and in the shade, a deer begins to cry on the plain of Kasaka. Next, Peter goes to visit a shrine said to be one of the oldest in all Japan. There's some snakes here. I wonder what they mean. この蛇はどういう意味合いあるんですか？これはミーさんです。ミーさん。ミーさんって言うんですね。蛇ですけども、ここの神社の神さんって言われてます。あ、神様。はい。蛇が神さん。そうなんです。In Christian cultures, snakes are often associated with evil, but here they play a very different role in religion. The Omiwa Shrine has preserved religious rituals from the time of the imperial court of Nara.
When we approach the shrine, we avoid walking in the center, as that is the path the gods take. I was expecting to see snakes here, but I can't see any anywhere. Near the main shrine building, there's an altar set up in front of a giant cryptomeria tree. Ah, すいません。お尋ねしますけれども、ここにいっぱい卵が並んでありますけども、なんでこんなに卵あるんですか？蛇の神様にお供えする卵っていう形で、その蛇さんはその神様はどこにおられるんですか？この木も蛇の神様がいるって言われてるところなんですけども、蛇はいっぱいいるらしいです。ああ、そうなんですね。神様は複数なんで、A senior shrine official is on hand to answer Peter's questions about the snake deities. この神社で蛇が祀られていますでしょうか？実は正確に言いますとそうではないんです。こちらはご神体はこの拝殿の奥のもう木々が見えておりますけど、ここが山裾になってまして、この奥の三輪山というお山がご神体になっております。あ、山そのもの。山そのものが神様という。蛇には関係もあるんですか？三輪の神様は我々の目の前に現れる時に、蛇の形を蛇の姿を借りて、ご出現になったというお話がありまして、皆さんミーさんと言って親しく呼んでおられますけど、蛇とも非常に関係のある神社でございます。What I discovered here is that an ancient form of animism is being practiced, and the god of the mountain takes the shape of the snake. And through that snake, the people feel the presence of the god close in their everyday lives. Nara's old town has many narrow streets with traditional houses. We're now in a place called Nara, which means the town of Nara, and it's right in the center of the Nara city. 1300 years ago, this city was the capital of Japan, so it has a very long and venerable history. Peter is fascinated by the decorations he sees on the houses in this neighborhood. So these red things are hanging all over the town. I wonder what they are. Is it a person? An animal? I wonder what it is. They are connected with the local shrine, which is dedicated to a deity believed to have come from China's Taoist tradition. ちょっとお尋ねしてもよろしいですか？はい。これはどういう？これはね、俗にこうおしみさんやけお使いなんです。
春日神社のお使いが叱ったようなんで、はい皇神さんのお使いはお猿さん。お猿さん。はい。でこれは身代わりだろいうでね、え家のみんなの災難の身代わりになってくれるのにずっとこうそのさせてもらってるんです。身代わりに。はい。お供えでずっと家にもみんな映ってますでしょ。あれもみんなそのお家のね身代わりだということなんです。There's a little tea room next door. こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。よろしいですか。はい、どうぞ、はいこちらにおかけください。Yoshie Yoshihata's family have lived here for で generations. ございます。はい、それではこれをどうぞ。これは何でしょうか。こんにゃくです。こんにゃく。はい、なんでこんにゃくですか。これはね、お隣のね、はい皇神さんのお話の中にあるんですけどね、病を払ってくれる仏様なんです。はい。で、その病を持ってくるね、はい三種の虫っていう虫がいててね、その虫がこのこんにゃくが嫌いなんですって。だからその病を持ってくる三種の虫を退治する意味で、そうなんですか。古くからね皆さんおこんにゃく食べられたんです。はそうなんい。ですか。猿がたくさん外に飾ってありますけども、猿はなんで守り神になる。お猿さんってね毛づくろいする姿ご存知ですか？はいね、虫を取って食べてるみたいですね。はいだから災いを持ってくるその三種の虫を退治するっていうことで、はい、皆さんお守りさんとしてね、釣ってるんです。はい。I feel like all my illnesses have been taken away. Peter has arrived at another shrine that has a deep association with one particular animal. Konnichiwa. びっくりしましたね。皆さんの頭の上には何ですかね。白狐さんです。ああ。ここはどういうところですか。そうですね。この神社は五穀豊穣の神さんと、それから商売繁盛の神さんでございましてね、皆さん方に随分と慕われている狐様なんです。Foxes were highly regarded because they eat the rats and other creatures that can damage the crops in the fields. In Japan, foxes are regarded as messengers of the gods. 持ちつ持たれつでね、やってまいりましたので、本当にこの町の人たちには親しまれている神社でございますね。In this town, there are many old legends concerning foxes. In the annual festival, children parade through the town dressed as foxes. The fox is considered a rather sly animal in the West, but in Japan, he's seen here as helping people in their everyday lives and even as the symbol of worship.
きいですね。 In spring, bamboo shoots are a seasonal delicacy. Masayuki Miura runs a restaurant near here. ヤギさん飼ってますね。ああ、そうです。可愛らしい。在来のヤギで、芝ヤギと言いますけれども、うちではいろんな草を食べて、またその糞が、畑の肥料になるというか、もううちにとってはもう本当に欠かせない存在の。ああ、じゃあ今芝生よくきれいに整えてくれてますね。そうですね。とてもおとなしいですね。おとなしい。お待たせいたしました。失礼いたします。奈良の伝統野菜約今日は50種類の食材をお召し上がりいただきたいと思うんですけれども、その中でも仏の手のひらの芋と書いて仏性芋という山芋になりまして、こちらの仏性芋と大和芋2種類の奈良の伝統的な山芋で作ったのがおやきになってますね。一緒に掘らせていただいたたけのこが和え物や焼き物、それから煮物になっております。Miura opened this restaurant because he wanted people to rediscover the local heirloom vegetables of this region, since many of them are neglected and have almost died out. ペイちゃんペイちゃんわあ伝統野菜、伝統的な食文化を受け継いでいくことが大切だと思ってまして、でそれを実現するためにはさまざまな生き物と一緒に共存していくことが必要ではないかなというふうに思っています。でそうして人間が生きていくことのご褒美として、人は生き物と一緒に生きている中で安らぎを覚えたり安心したり、癒されていくんではないかなというふうにそんなふうに思っています。Since ancient times, people here have thought deeply about their connection with the animal kingdom. At this temple, called Kofukuji, a special ritual is held each spring. 我々は本当に普段いろんなものの犠牲の上に命をつないでいるということもございます。すべてのものに感謝をする、そういう意味で魚の稚魚をサルサイの池に放生するということでございます。One of the teachings of Buddhism is never to kill living creatures. But for most people, actually keeping to this is impossible. One way to make up for that is by releasing other creatures back into the wild. There are more than 1,000 goldfish in these tanks. Locals and visitors alike, everyone is welcome to participate in this event.
Did you enjoy this program on living beings and their relationship to the sacred places of Nara? We could see they hold a special place in the hearts of the Japanese. Animals and living beings are revered because they enrich our lives and help us to overcome our weaknesses. What we discovered was that animals and humans enjoy an equal relationship. I feel sure that everything I learned about Nara, which is a city of some 1,300 years history, will be a great inspiration for me for the rest of my life. And I hope to come back again quite soon. To reach Nara from Tokyo, it takes about 3 hours by train, transferring to a local line from Kyoto. Todaiji is known as the Temple of the Great Buddha. The golden horns on the roof of the Buddha Hall are known as shibi. They are thought to depict a legendary creature. When the Buddha Hall underwent a major renovation 40 years ago, Seiichi Yamamoto was in charge of replacing the roof tiles. He says the shibi are spectacular when seen up close. The Yamato Koriyama district of Nara is one of Japan's leading areas for producing goldfish. This fish farm is laid out in the middle of the rice paddies. The owner, Teruya Shimada, is especially proud of these goldfish, known as ranchu.